channel. I hope you all are doing well. So guys, I know सारकें चड आनी चड हुशाल हा. थोडे बहुत जाणाय हांव कित्याक हुशाल आहा तें बिकॉज हांवें शेअर कशें न्हू पयलें तुमगेली म्हाका विशीज येवपा लागल्यो एंड एवरीथिंग. थँक यू वेरी मच. सो जी कोण नकळय तांकां हांव सांगता हांव हुशाल कित्याक आहा तें. सो मुंगेली जी फॅमिली आहा यूट्यूब फॅमिली ती वाडोन सोडोन 3K जाल्या 3000. हांवें हो चॅनल स्टार्ट केलो जाल्यार 1 वर्स एंड 3 म्हयने जाले. बट देन आय हॅवंट बीन कॉन्स्टंट. जायत जावं जाणें आसतलीं हांव पोतून विडियोज अपलोड करून आहले सारको मोदें सारको व्हडलो ब्रेक बी घेताले एंड इन स्पायट ऑफ माय इनकन्सिस्टन्सी यू गायज स्टेड विथ मी. तुमी म्हाका अनसबस्क्रायब केलो ना तेका लागून थँक यू वेरी मच. And you guys have been so patient, so kind towards me. I'm truly grateful and I really feel blessed. But then ignore, okay? I'm kind of in a bit happy mood. And हांवें चॅनल स्टार्ट केलें ते दोसन जी कोण मुश बारा हांवें तांकां देव बरें करूं बिकॉज तुमी म्हाका सोडोना. तुमगेलो मोग म्हाका दीत आहाय आनी हांव जाणा तुमी म्हाका हेजे मुखारी दितोलीं. थँक यू वेरी मच. सो जी कोण मुझ बारा पयल सो आहाय ओ जी कोण आंत जॉइन जालें ओ जी कोण म्हाका सबस्क्रायब देखून केलो ना तुमी मुंगेले व्लॉग्स चोयताय आनी तुमकां हुंय मुंगेलें कितें वायट दिसोल जाल्यार आय एम ट्रुली सॉरी अबाउट दॅट. इट्स नॉट दॅट आय डू समथींग ऑन पर्पज. मुंगेलें इंटेंशन तशें कोणाक दुखोवपा ना, कोणा सोकला दाखोवपा ना वो कोणाक कितें वायट दाखोवपा ना. आय डू थिंग्स अननोइंगली. फॉर एग्जाम्पल हांव न्हू कितें बरें केलें आय डोंट नो दॅट आय एम डुईंग इट ओके. बट जे म्हाका मुंगेले सबस्क्रायबर्स जी हाय ती पॉयंट आवट कोताय लायक फॉर एग्जाम्पल समवन कमेंटेड यू आर सो हंबल दॅट तुवें तुगेलें पयलीं घर दाखयलें and things like that. Oh, you are so selfless because तुगेले ड्रेसीस हुंयसोन घेतले सांगता, तुगे वस्तू प्रायसीस सांगता, तूं लिपोयना. And I don't realize it. I don't mind कोणाक कितें दाखोवपा हेल्प करपा. I don't mind. I am very happy. But the same way जेन्ना हांव कितें रॉंग कोता जे तुमकां बोरें दिसोता the same way म्हाका खबर आसना. तुमकां मुंगेलें केन्ना कितें बरें दिसलो ना जाल्यार अगेन आय एम सॉरी. प्लीज नो दॅट आय हॅवंट डन इट इंटेन्शनली. कित्याक मुंगेलें इंटेंशन केन्ना कोणाकूय दुखोवपा आसना एंड कोणाकू सोकला बी घालपा आसना. सो इफ यू गायज हॅव नॉट लायक्ड समथींग डन बाय मी आय एम ट्रुली सॉरी फॉर दॅट. एंड या आय विल ट्राय नॉट टू रिपीट it in future, but just let me know in a kinder way, okay, rather than being harsh. I would appreciate that. So guys, आता तुमकां मुंगेली YouTube journey सांगता. Today जे हांव फ्लेक्स कोता न्हू मुंगेली 3K family, it wouldn't have been possible without the support of this one particular person, and that is my uncle, मुगे मामीगे भाव सियानो फर्नांडीस. बिकॉज तेणे म्हाका न्हू YouTube स्टार्ट करपा इतलो फोर्स केलो. ऑलमोस्ट I think 3 years हांवें तेका इग्नोर केला. I'm like, no, YouTube isn't my cup of tea. I seriously thought YouTube was not for me. आनी तो न्हू म्हाका एशें कोन्न सांगतालो आगो चोय गो तुगे चॅनल स्टार्ट कर बाबा तेंगे आनी कितें कोर गो चोय गो. आनी तो व्लॉग्स चोयतालो. सो तो म्हाका सांगतालो हे युट्यूबर होबो ते युट्यूबर होबो चोय तेणें आयज एशें केल्लें तेणें टेस्ट केल्लें करून तो म्हाका अपडेट दितालो. दो आय डोंट नो एनी युट्यूबर्स. हांव केन्ना व्लॉग्स म्हणून चोय नासलें आनी म्हाका व्लॉगिंगाची झिरो आयडिया आसलोली. आय हॅव नॉट वॉच व्लॉग्स एंड आय हॅव गॉट नो आयडिया अबाउट द व्लॉग्स. म्हळ्यार आफ्टर 3 years आमी लायक उलयता I said, Coach Ray, mungele YouTube start too. And when I started YouTube, I don't know what is vlogging and how to do vlogging, okay? Though I have certain munchangele, Hindi, Binai vlogs, but I did not know that is called vlogging now, okay? So I'm like, Korko. So I'm like, now Kiddoch Ray. And Chitun we came up with the name Demelos. Kita Gladwina thing is the name Demelo. So I'm like, let's keep the name The Demelos. आनी एश कोन्न डिस्कस कोन एंड म्हणजे लायक चड प्लॅनिंग नासतना होबरो माता उलोयन हें यूट्यूब चॅनल स्टार्ट जाल्लें. आनी मुगे सुवाय कितें म्हाका न्हू कितें डिसायड केलें तें इफ पॉसिबल तें अंत करूं जाय. सो हांवें तेका होबरो माता हांवें डिजायन केलो हांवें तेका धाडलो एंड हीज लायक या इट्स परफेक्ट आनी सगळ्यान तेश कोन्न मुगेलें यूट्यूब चॅनल स्टार्ट जाल्लें. And I asked him what is vlogging, Esheshkor, Tesheshkor. He guided me and all thanks to Siano Mom, I have my YouTube channel today.
चॅनल स्टार्ट केलें म्हणून जायना जोरी तो त्या चॅनला सबस्क्रायबर्स जावंक गेलो लोकांक गेलो मोग मेळना सपोर्ट मेळना जाल्यार तो चॅनल हुंय पावना बट देन आय एम ट्रुली ब्लेस्ड बाय गॉड फॉर आय मीन ही हॅज ब्लेस्ड मी विथ अमेझिंग सबस्क्रायबर्स ऑल प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड that whatever I am today is because of you guys. Without you guys, I wouldn't have been able to, celebrate the 3K how I celebrate kota. And I know with your love and support, I will definitely climb greater heights. And all thanks to you guys. Tumgale itule wonderful comments that it keeps me going. Honestly, whenever I feel low, I just vent it out. You guys are there. Like, you guys tell me, no girl, you're amazing. We love you. Get up. And this is the reason why I feel more and more excited to do my vlogs. The excitement, the positivity is all because of you guys. Without your positivity, I wouldn't be able to do such amazing vlogs, and all thanks to you guys. I'm amazing म्हणा तुम म्हाका सांगितला तेकला मोठा आणि thank you not only जी कोण म्हाका मेसेज कोताय कमेंट कोताय तेंकां बट टू माय व्ह्युअर्स जी कोण म्हाका सबस्क्रायब केलो ना but yet they choose to watch my vlogs. I understand not everybody wants to subscribe or not everybody wants to comment. I clearly get that, but still, let me tell you guys that you guys are valued and thank you very much. And even jinkon maka hate kotai, thank you for hating me because tummi maka hate kon tumgele true hate comments no through your trolling or whatever. I know that there are people who love me more than the people who hate me, and yes, I'm truly grateful to each and every one of you. So, Anta, tell to me now. Okay, I started tiramisu. I'm kind of obsessed with this pistachio trend going on. So I am pistachio tiramisu wala, though I am not a fan of tiramisu. So, I'm sort of kiti alia cake ma kadpan na kahloli. So I'm like, why not celebrate this cakey party enj ka toria? And I'll scoop and I'll have, but then it's like one-way celebration, right? Okay, I'll come to that. Congratulations to me and thank you to you all. I didn't like it. It's rubbish. I don't like tiramisu. Maybe tekla maktem ball laglo na. Okay. Now, cake I mean sweet I khatola, I eklan haila. Not fair, right? Tumaka itu mog hira. So I want to do something in return for you guys. So as a thank you, I'll give away kota. So giveaway also kota is only for my subscribers. जिंकोण म्हाका सपोर्ट केला and जिंकोण म्हाका कोरीता हाय ओ तेंक लागोन मुगे ओदान तुमगेलो मोग रिटर्न करपा एक धाकटोसो जेस्चर. ऑब्वियसली सगल्यांक possible na 3000 is a big number, right? But eko winner astolo. So a giveaway rules ahay ji kon enter karu sottai, please pay attention. So the first rule is you guys have to be subscribed to my channel. Okay, ji kon munge viewers ahay ji kon maka subscribe kon aston soitai, and you guys think that you guys have been a part of my YouTube journey but tum subscribe kelo na, then if you guys want to, y'all can enter the giveaway but only by subscribing to my channel. Okay, so on the second rule mota yeto kite tumi maka photo धाडपा जायो that you guys are subscribed to my channel. Tumi maka message करू जाता on my Facebook. Okay, that is Jollibia Fernandez, and मुगेले Instagram handle आचे Jollibia Fernandez again. तेचे धाडून जात तुम माका. Or if not तुमकडे दोन्ही ना जाल्यार you guys can email me. Okay, so third step, एक गिवअवे एंटर करपा एज अ व्लॉग आहा न्हू तेजे वचोन तुमी सगळा डन म्हूण कमेंट करूं जायो. सो डन म्हणटाय तें कीवर्ड जी कोण म्हाका पयलीं सबस्क्रायब केलो आहा तेमी येन जरी तो तुमी गिवअवे एंटर जावपाक कोताय जाल्यार तुमी हे व्लॉगाचेर सगळा DONE डन म्हूण कमेंट करूं जाय. जी कोण न्यू सबस्क्रायबर्स आहाय अगेन आतां हे गिवअवे लागोन जरी तो तुमी एंटर जाले म्हाका सबस्क्रायब केलां जाल्यार तुमी प्लीज कमेंट कराय DONE डन. ओके, वाय? Because हांव जो विनर पिक कोतले न्हू इज नॉट गोइंग टू बी थ्रू एनी चिट्स और नथिंग लायक दॅट. हांव विनर पिक कोतले थ्रू अ वेबसायट कॉल्ड pickawinner.co म्हणटाय तें. सो हांव मुगेले हे व्हिडियोचो जो लिंक आहा तो हांव थिंग घातले, एंड इट इज जस्ट गोइंग टू रँडमली पिक अ पर्सन. ओके, सो मेक श्युअर डन
म्हण घालूंकू जाय to enter the giveaway. And obviously you guys have to be subscribed, okay, to my channel. So a giveaway enters our last date 21st August. 22nd August I'll winner choose kotole, and I will try to record this while the winner is being chosen by the pickawinner.co website. Okay, so तुमकां up till 21st time आहा. So if you guys are willing to enter, please do so. आणि तुमगेले फ्रेंड्सांकूय इन्वॉल्व करूं सोदताय जाल्यार definitely go ahead. More subscribers wouldn't harm, right? So guys, also please note, multiple entries will be automatically rejected, not by me, by pick a winner. So baseless, pointless, or whatever, don teen party done mone karba. It is not like that. Only one person, one entry. Okay, so anta enter kon kit मेळटले. So giveaway prize म्हणटा तो एक गिफ्ट हॅम्पर. ओके, एंड प्लीज नोट गिवअवे जो आहा न्हू तो फकत आमगेले गोंय आहाय तेंकां एंड लंडन आहाय तेंकां. मुगे हेजे येता युट्यूबाचे दॅट पीपल फ्रॉम UAE वॉच एंड सम अदर प्लेसीस एज वेल. प्लीज नोट मोकोडे गोंयचे भायर आनी लंडनचे भायर गिफ्ट हॅम्पर दिवपा जावपा ना. सो जरी तो तुमी एक गिवअवे एंटर कोताय and you guys are not in Goa and not in UK, but then still you guys enter, then जरी तो तुमक लागलो जाल्यार तुमगेली जरी तर फॅमिली UK आहा, they can collect it on your behalf, or तुमगेली फॅमिली गोंय आहा, then they can collect it on your behalf in Goa. So giveaway winner announce कोन हांव ते विनरा दितोले 1 week time क्लेम करपा आपणागेलो गिफ्ट. म्हणजे म्हाका सांगपा की आपण विनर आपणा लागला हॅम्पर. सो जरी तर 29th जून देखून हांव हाटल्या अजून. सो 29th ऑगस्ट देखून जरी तर मनीस क्लेम कोना जाल्यार हांव ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या दिसा आनी एक विनर चूज करतलें. सो मागीर हांव रिस्पॉन्सिबल आसपाना तुमी विनर आसोन देखून तुमी क्लेम केलो ना जाल्यार. जरी तर म्हाका एक्सेस आहा टू योर accounts like on Facebook or Instagram, then I will try my best to get in touch with y'all personally. If not, please comment section in mak sangay ki apna laglo ha, and then I will interact with you guys. I will see how and what way possible I can deliver the prize to you guys. If y'all are in Goa, I will find a way. If y'all are in UK, I will try and meet y'all in person. Zori tor book le aha izalya na zalya, we'll work things out, but I will make sure you get your hamper. But to me try kore makin sang. So zale rules kabar soglen kabar, and I hope you guys will enter this giveaway, and wishing all those who enter all the very best. So आता vlog end kota, and I मातशें कोणा प्रॉमिस केली की मंडे दुबयचो विजा प्रोसेसिंगा vlog जो आहा तो आउट जातलो, बट देन हांवें रेकॉर्ड करून दवरलो आहा. बट देन I thought I'll do the giveaway vlog first, because 3K जाल न्हू, so I did not want to delay this giveaway thing. So तेका लागून please रागा जायनाका. I know I promised you, but then I remember my promise. अशें delay जाल्या, sorry about that. हाल्या definitely येतलो, and you guys please know that तुमगेली जी म्हाका सांगताय ही रेसिपी शेअर कर, ती रेसिपी शेअर कर. I hear you guys and I will do, okay? Please मातशें time घेता, but then I will definitely do it. Okay, so guys, before I go, once again, thank you very much to my subscribers, to those who haven't subscribed but yet view my channel, thank you very much. Those who beautifully comment on my vlogs, thank you. Those who hate me as well, thank you very much. So guys, thank you for watching, and loads of love to all of you guys. So big in giveaway enter korai, and I'm so excited for this giveaway. I will see you guys tomorrow. Till then, you guys take care, and loads of love to all of you. Bye bye. Mogasu.